Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'lommisizlar? Bugun sizlar bilan yangi video qilamiz, xudo xolasa. Bizlarga adboyniy malotok kelgan, o'shani qismi chashka korpusini alishtiramiz. Ya'ni yakir obmo'tkalar hamma narsasini ushlab turadigan korpusini, alyumin korpusini alishtiramiz. O'sha singanni yangisiga alishtiramiz. O'shani birgalikda hozir ko'ramiz va guvohi bo'lasizlar. Qani bo'lmasam ketdik.
ishimizni ham tugatib bo'ldik. Ko'rdinglar, birgalikda tuzatdik. O'ylaymanki, videomiz sizlar uchun foydali bo'ldi. Albatta buni oldin nimani qilishdan, mustaqil qilishdan oldin ehtiyot bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Chunki adboyniy malotok bilan ishlashda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki uni vazni ham juda ham og'ir. Ya'ni 10-16 kilo orasida bo'ladi. Ya'ni modeliga qarab shu orada vaznga ega bo'ladi adboyniy malotoklarimiz. O'shaning uchun bu bilan ishlashda va tuzatishda yoki boshqa nima qilishda juda ham ehtiyot bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Va ehtiyot qismlarini mahkam qotirganligiga e'tibor berish kerak. Chunki bu narsa udar bilan ishlagandan keyin udaring juda ham kuchli bo'ladi. O'shanga bo'shashib ketmashi kerak. Ya'ni men aytayotganim qotiriladigan boltlar haqida gapiryapman. O'shalarni mahkam qotirish kerak bo'ladi. Iloji boricha maksimalni. Chunki bu yerda hazillangan gap ketmaydi, hazillangan ish ham qilmaydi bu narsa. O'shani hisobga olgan holda maksimalni chotki ishlashga harakat qilish kerak. O'ylaymizki, videomiz sizlar uchun foydali bo'ldi. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like'larni bosamiz. Fikr va mulohazalaringizni kommentarlarga yozib tashlaymiz. Kanalga yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz sizlar uchun izlanishda davom etamiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.